Hello, vanakkam and welcome back, Makale. This is your SR on SR Sound Blocks with a new another interesting vlog. What is going to be so interesting today? Just a second. ஸோ இன்னைக்கு பிளானஸ் இன்னைக்கு வந்து டே 3 ஆஃப் 30 days சேலஞ்ச். இந்த 30 days சேலஞ்ச் வீடியோவோட சேர்ந்து இது வந்து ஒரு ஒரு டெய்லி விலாக் வீடியோ மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான். ஆக்சுவலி இட்ஸ் கோயிங் லைக் அ விலாக் வீடியோ தான், ஒரு டெய்லி விலாக் வீடியோ மாதிரி தான் இருக்குது. பட் அது ஒரு ப்ராப்பர் டெய்லி விலாக் வீடியோவாகவே பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான். ஸோ இன்னையிலேருந்து யூ மே சி அ டெய்லி விலாக் கம் 30 days சேலஞ்ச் வீடியோ. அண்ட் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து இன்னைக்கு வி ஹாவ் அன் ஒகேஷன் இன் அப்பாமோட வெட்டிங் டே. ஸோ இன்னைக்கு நைட் வி ஆர் கோயிங் அவுட் ஃபார் அ டின்னர். இன்னைக்கு வந்து லஞ்ச் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக எதுவும் இருக்காது. எக் பாயில் பண்ணிவிட்டு ரைஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஐ வில் ஹாவ் அ குட் மீல் அட் நைட். So having good meal at night is not good, but it's okay to have it occasionally because life is to enjoy also, right? ஸோ ஒரு நல்ல ஒகேஷனை என்ஜாய் பண்ண முடியாமல் லைஃப் இஸ் நத்திங். ஒர்க் அவுட் மார்னிங் செஷன் ஸ்ட்ரெங்க் ட்ரைனிங் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் ஷோல்டர் பை. ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் நேற்று வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, டே 1 வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் நீங்கள் பார்க்கலன்னா டே 1 லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. டே 1 and 2 டுகெதர் ஒரே வீடியோவாக இருக்கும். அது ஒரு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அதையும் பார்த்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் மீல் ஆஃப் தி டே, சால்டட் பைனாப்பிள், கொஞ்சம் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வித் லெமன், அதுக்கப்புறமா க்ரீன் டீ. காஃபி கூட எடுப்பேன், பிளாக் காஃபி கூட எடுப்பேன் சம்டைம்ஸ். க்ரீன் டீ இஸ் ஆல்சோ குட் ஆப்ஷன். இட்ஸ் அக்கார்டிங் டு அவைலபிலிட்டி. போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் என்னோட மீல்.
workout முடிச்சாச்சு. So this is going to be my second meal, sorry, third meal. So மார்னிங் ஒர்க் அவுட் முன்னாடி ஒரு மீல் எடுத்தேன், அதுக்கப்புறமா ஒர்க் அவுட் முடிச்சு ப்ரோட்டீன் ஷேக் எடுத்தேன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மை தேர்ட் மீல். இன்னைக்கு as I said in மார்னிங்கே சொன்னேன், இன்னைக்கு we have dinner. ஸோ சிக்கன் எதுவும் பண்ணல. we are going to go with egg whites மட்டும்தான் இன்னைக்கு லஞ்சு. 8 எக்கு, அதில் 2 வித் எல்லோ, மற்றதெல்லாம் எக் ஒயிட் தான். ப்ரிஃபர் கோகனட் ஆயில், சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஆலிவ் ஆயில், பட் மோஸ்ட்லி கோகனட் ஆயில். இப்போது இதில் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிப்பேன். நான் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா கேரட், கேப்சிகம், பீன்ஸ் அண்ட் ஆனியன். நீங்கள் இப்படி பண்ணி சாப்பிடும்போது யூ ஃபீல் பிட் மோர் சாட்டிஸ்ஃபைட் பிகாஸ் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது அதில். அண்ட் இட்ஸ் டூ கலர்ஃபுல். பாருங்கள், இட்ஸ் டூ கலர்ஃபுல் அண்ட் சீரியஸாக சொல்லணும்னா டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்னைக்கு மீல் வந்து ஃப்ளேவர்ட் ரைஸ்னால் எதுவும் இல்லை, நம்ம பருப்பு பொடி இதெல்லாம் போட்டு சாப்பிடுவோம்ல. ஸோ ரைஸ் 100 grams ஆஃப் 125 grams ஆஃப் ரைஸ் இருக்குல்ல, அண்ட் ஒரு 30 grams ஆஃப் டால் பவுடர் இருக்குது. ஸோ ஒரு 2 ட்ராப் ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா யூ வில் கெட் அ குட் ஃப்ளேவர்ட் ரைஸ். உங்களுக்கு டால் பவுடர்னு சொல்லும்போது அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ குட் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். டால் பவுடர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு கூட வில் சீ இன் அ வீடியோ. 1 ஸ்பூன் பருப்பு, எக் ஒயிட், ஸோ இதுதான் தேர்ட் மீல் ஆர் மை மெயின் மீல். பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ டெலிஷியஸாக இருக்கு இல்லையா? 55% ஆஃப் யுவர் மீல் ஷுட் பி ப்ரோட்டீன் அண்ட் பேலன்ஸ் கார்ப் அண்ட் ஃபேட் மிக்ஸ்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா திஸ் ஷுட் பி அ பேலன்ஸ் டயட். ஆக்சுவலி உங்கள் மீல் வந்து செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி என்னோட வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஐ ப்ரிஃபர் இன் ஈட்டிங் பவுல்ஸ் பிகாஸ் பவுலில் சாப்பிடும்போது நிறைய சாப்பிட்றோம் என்ற ஃபீல் நம்மளுக்கு இருக்கும். நம்ம டயட் இருக்கும் என்ற விஷயத்த நம்ம தெரியாமலே செய்யணும். ஈட் பிஃபோர் யூ கெட் ஹங்கர். ஸோ இந்த டைமுக்கு பசிக்குன்னா அதுக்கு ஒரு 10 minutes முன்னாடியே சாப்பிட்ருவேன். ஸோ நான் டயட்டில் இருக்கேன் அந்த மைண்ட் செட்கே நான் போக மாட்டேன். ஸோ ஐ வில் பி ஹாப்பி. நீடட் அமௌண்ட் ஆஃப் கேலரிஸ் நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் என்ற ஃபீலே நான் இருப்பேன். ஆனால் நான் கேலரி டெஃபிசிட்டில் தான் இருக்கேன். நான் பர்ன் பண்ணுற கேலரிஸ் விட நான் இன்டேக் கேலரி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுக்கிறேன். பட் ஐ வில் நாட் ஃபீல் இட். So this is my third meal of the day. Fourth meal of the day. It's 5 o'clock time. So 100 grams of peanuts. Time இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 7 மணி ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ we are going out for a dinner. Actually third day with cheat meal is not fair, but it's a family function. எதுவும் பண்ண முடியாது. Cheat meal பண்ணும்போது the main rule is not to have a guilt. We'll have a cheat meal, no problem. இதை காம்பன்சேட் பண்ணலாம் பிகாஸ் நம்ம காலையில் ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஒன்லி 1 சீட் மீல். ஒரு நாளெல்லாம் சீட் மீல் எடுக்கிறதா ப்ராப்ளம். ஒரு மீல் சீட் பண்ணுறது தட் ஷுட் நாட் பி அ ப்ராப்ளம். ப்ராபப்ளி ஐ மே நாட் ஹேவ் அன் ஈவினிங் செஷன் கார்டியோ. நான் முடிச்சுட்டு வந்து ஐ வில் ட்ரை டு வாக், பட் ஐ திங்க் ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஏன்னா வீட்டுக்கு வரதுக்கு நைட்டு ஒரு 10 மணி ஆகிடும். ஸோ இட் மே நாட் ஹேப்பன். So that is all for the day, guys. Hope you love this video. This channel is not only about fitness. We are doing a lot of other interesting stuff like travel vlogs. என்னோட லதக் சீரீஸோட ஃபுல் வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன், அதே பாருங்கள். திஸ் இஸ் SR, அ மியூசிஷியன். என்னோட ஃபஸ்ட் மியூசிக் ஆல்பம் முதல் முறை உன்னை கண்டேனோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன். எல்லா வீடியோவும் செக் அவுட் பண்ணுங்கள். எந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் do not forget to like, share, subscribe to SR Sound Vlogs. Be happy, keep smiling and stay tuned to SR Sound Vlogs.